Hi, I have a question for you. If I would say, ik heb een pen, do you know which pen I mean? Do you know how many pens do I have? Is it only one? Please stop the video and think about it. I'm waiting. Stop the video. Okay, I'm gonna give you my answer. You don't know how many pens I have. Why? Let me explain. What is een? Een is een Dutch article. Een pen, a pen. Een is a Dutch number. It means one. And they are not the same. When I'm saying ik heb een pen, I can mean any pen. Could be this one, this one, this one, this one, this one, maybe yours, maybe mine, maybe any pen of the world. I can mean a pen in general, like a thing which we call a pen. But I can also keep in mind one particular pen, which you don't know yet. You don't have any information about that pen. And I'm starting to introduce you that pen. And I'm doing that by using een. Ik heb een pen. The pen is rood. So, what is the pen? The is referring to een pen which I have. So, introduce it first and define it in the second step. Another example. Ik heb een hond. De hond is klein. Here's an example. Mijn naam is Philip. Ik woon in Nederland. Ik heb een huis. Het huis heeft een woonkamer en een slaapkamer. De woonkamer heeft een raam. De slaapkamer heeft een balkon. You see, I'm using here een, and here in the next sentence I'm using had. So, when you're going to tell a story, you're going to start with introduction of something, of someone. In this case, is it a house? In the next sentence, you can use definite article like de and had. Now I have a question for you. Een huis, het huis. What is the meaning of this een huis and het huis? What can you tell me about it? Een woonkamer, de woonkamer, the same question. Een raam en een balkon. Could you please tell me the meaning? What do I mean by using het huis? What could you tell me about it? What do you know about de woonkamer? And what do you know about een raam or een balkon? Please use the comments below. And I see you in the next video.